guys, welcome back to Milnaka channel and happy Songkran day. We'll show you the tradition that we do on Songkran day. Later on, we will show you how to make Thai style drinks. We'll splash water on tat like my mom's doing. We already added perfume, added some flowers to make it more colorful. They're all my relatives. First, we will invite monks to pray. Here are the bones. ก็ไม่รู้ว่าปู่หรือย่าหรือลุงแดงลุงบู้ บ่ได้เขียนชื่อไว้แม่ โอ้ยไม่ได้เขียนเลย Happy Songkran day. ร่ำรวยร่ำรวยมีแฟนสวยๆหล่อ We're about to visit grandma, so we're preparing the water. วันที่ขึ้นปีใหม่ไทยนะครับขอให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่พึ่งของลูกของหลานไปนาน ๆให้ร่ำรวยเด้อสุขภาพแข็งแรง ขอให้ยายมีเงินมีทองเยอะๆนะคะ ขอให้มีแต่คนรักคนหลงนะคะ ก็จะรักยายอย่างนี้ไปนานๆนะคะ ๆสุขภาพแข็งแรง ให้ตื่นเนื้อคู่ ไม่รี เร็ว บ ๆเด้อ จ้ะ จะได้มีเลี้ยง โอ้ยยายอยากเลี้ยงเหรอยาย เดี๋ยวบอกไม่ให้ And such an important day, we gather to eat together. Today we eat Nam Neung. We've got a special dish. ห่อหมกสมองวัว Let's try it. Sticky rice. This is my first time having cow's brain. โอเค Okay. อูมามิ No. It's spicy, soft, and just like a brain. Now we're at my favorite place to get a coffee, Chuenjai Cafe. April is one of the hottest months in Thailand, so we have to get some cold drinks. Pi Ui สวัสดีค่ะ will teach us how to make Thai tea coffee, Thai pink milk, Chrysanthemum syrup coffee. Let's get started. This is Thai tea. Now I will help Pi Ui pour the Thai milk tea in the cup. Add some ice. Nice. Some milk. แข็งใส่เข้าไปเต็มๆเลยใช่ไหม Okay. More ice. ก็วางลงค่อยๆเทกาแฟลง สวยค่ะ Here is our Thai tea coffee. Let's make our Thai pink milk. This is the syrup that Thai people always use for Thai pink milk. Hale boy. Hale boy. 40 milliliters. Mix it together. Let's add some ice. Finish! How easy it is! Let's make our Thai pink milk look more impressive with milk foam. It's time for our chrysanthemum syrup coffee. Let's get started. Hale is preparing coffee.
30 ml Okay. We're gonna mix the chrysanthemum syrup with room temperature water. Let me pour the water and the syrup, and then we will add ice. ก็กดมาลงก็ได้เบาๆ Nice. ใส่น้ำแข็งเพิ่มนิดนึง Chrysanthemum syrup coffee. Today I get a free coconut, fresh coconut. Let's taste the juice. Cheers! ไม่ใช่เชียร์นะคะ สดชื่นค่ะ Do you know how to get our coconut? Let me show you. Sometimes we will let the monkey get the coconut, but sometimes we will use the stick to get the coconut. There's a well-known restaurant in Ban Nong Bo community. It's called Matcha Pasuk. Their signature dish will be fried spring rolls. You should try it. We ordered the big one. I will show you how to eat miang thod or fried spring rolls. Get the lettuce. Have to split a little bit. The sauce. กินผักด้วยอร่อย Let me show you our favorite dish in Thailand. หมูกระทะ is grilled pork and boiled vegetables. This is the soup that we put into the hot pot.